Hi friends, you welcome to Sri Guru Raghavendra Banking Coaching Center. So then here we are discussing banking and financial awareness of August 16 to 31st, second half of second part of the month, 16 to 31st, banking and financial awareness. So as of now, then all your August related first part is available. August from 1st to 15th, current affairs, banking and finance, and RBI circulars are available to you. And in addition to this, August 16 to 31st, current affairs also two parts, part 1 and part 2 also available. This is the second one of August 16 to 31st, that is banking and financial awareness. So I'm moving forward. So very interesting concepts are there here in this particular banking and finance related topics. So banking and finance, digital infrastructure and insurance related topics then consolidated here. So have a look at this particular one. Here if you observe, first barrierless toll collection system. Barrierless toll collection system. So this was applied on National Highway 48, that is in Gujarat. Gujarat, important one. These type of superlatives, then if they mention, try to focus on those. Very important for our examination. So these superlatives. So here the national highway, then you have to remember. అండ్ తర్వాత ఇంకోటి ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఏ స్టేట్ అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్, గుజరాత్. ఓకే, గుజరాత్. సో ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ హ్యాస్ బీన్ చూజన్ బై ద నేషనల్ హైవే అథారిటీ టు హ్యాండిల్ ద డిజిటల్ ట్రాన్సాక్షన్ ఫర్ ది సిస్టమ్. దీనికి రిలేటెడ్గా అంటే టోల్ కలెక్షన్ చేసేదంతా టోల్ కలెక్షన్ అంతా అంటే బ్యారియర్స్ ఏవి లేకుండా, అక్కడ ఆగాల్సిన అవసరం లేకుండా ఫాస్ట్గా మూవ్ చేయడం కోసం ఈ NH-48లో దీన్ని అప్లై చేయడం జరిగిందనమాట. 246 కిలోమీటర్స్ బారూచ్ అండ్ సూరత్ స్ట్రెచ్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు దీన్ని. టోల్ ప్లాజా ఫస్ట్ బ్యారియర్లెస్ టోల్ కలెక్షన్ సిస్టమ్, దెన్ సపోర్టెడ్ బై ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ సపోర్ట్ తోటి దెన్ అది ఇంట్రడ్యూస్ దిస్ particular one. Multi-lane free flow technology which employs artificial intelligence enabled number plate recognition cameras and radio frequency identification scanners to collect toll payments without slowing vehicles. That is a concept. Vehicle slow cheyalsina avasaram lekunda transaction జరిగిపోతుంది. Only banks are eligible to bid for these projects. Only banks are eligible to bid these particular projects. That is a context here that we should understand. And moving to the next one. Apart from this Coriaci, pilot bids have been individual for toll free plazas. This stuff is not required, but if you know this particular national highway, state and bank also important here. So banking awareness and finance related, so bank is also important for us. Moving to the next one. Credit rating upgrade by the Standard & Poor Global. Credit rating upgrade. So credit rating upgrades, credit rating, and then credit rating is nothing but the performance of the company, the potential of the company to repay the accepted deposits if it is a bank in general. So here like a Standard & Poor Global Ratings, world large credit rating company agency, the long-term unsolicited sovereign credit rating, it has given BBB from BBB minus నుంచి BBB rating ఇచ్చిందనమాట. స్టేబుల్ అవుట్లుక్ ఉన్నందుకు దెన్ వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ క్రెడిట్ రేటింగ్ ఏజెన్సీ ఇది స్టాండర్డ్ అండ్ పూర్. షార్ట్ టర్మ్ రేటింగ్ వాజ్ ఆల్సో అప్గ్రేడెడ్ టు A2 from A3 అనమాట.
So this marks the first upgrade in 18 years, as the previous revision was on 2007. Previous గా మనకి రివిజన్ వచ్చింది 2007లో, when the India's rating was rated triple B minus. ఇది 2007లో ఇచ్చారు ఈ రేటింగ్. ఇప్పుడు రీసెంట్గా 2025లో ఇచ్చిన రేటింగ్ అనమాట. కాబట్టి ఇట్ హ్యాస్ గాట్ వెరీ స్పెషల్ టర్న్. సో ఇండియా continues to be the best performing economies globally, with the real GDP, gross domestic product growth, average real GDP వచ్చేటప్పటికి 8.8 దాకా ఉంది మనకి, and the highest in the Asia Pacific region. Looking forward, GDP growth is projected to 6.5%. మనం చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం ఇది. projected 6.5, 6.7, 6.8 ఆ రేంజ్లోనే ఉంటుంది, 6.6 అలా. సో Standard and Poor revised this India's outlook from stable to positive. Revised India's outlook from స్టేబుల్ కాంటెక్స్ట్ నుంచి రివైజ్ చేసింది అనమాట. స్టేబుల్ టు పాజిటివ్కి దీన్ని మార్చడం జరిగింది రేటింగ్ని. అంటే స్టేబుల్ ట్రిపుల్ బి మైనస్ ఉన్నప్పుడు స్టేబుల్, ఇప్పుడు ట్రిపుల్ బి ఉన్నప్పుడు ఇస్ అ పాజిటివ్ వన్ అనమాట, పాజిటివ్ టర్న్ అని. దట్ ఈస్ అ వన్ దట్ వీ షుడ్ అండర్స్టాండ్. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, ఇండియా అండ్ EAEU. Important one. This full form was asked in a recent IBPS PO examination. EAEU. This was asked. So here India EAEU free trade agreement talks, a discussion recently observed that discussion. So generally these type of acronyms generally they ask if they have got enough speciality in the news actually. So that we should understand. That's the point here. So EAE, then abbreviation was asked, as I mentioned. EAEU abbreviation was asked, acronym was asked. So then India and EAEU stands for Eurasian Economic Union. Eurasian Economic Union. Eurasian Economic Union, EAEU. So here Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Russia. These are called EAEU nations. ABKKR. That is Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Russia. So signed by, that agreement was signed by Shri Ajay Badu from Indian counterpart, Mr. Mikhail Cherkev. So trade in 2024, then if you observe, $69 billion. So GDP of EAE GDP $6.5 trillion. Anyways, then you should remember India and EAEU free trade agreement, FTA. The benefits then out of this particular agreement: wider market access, and then trade diversification, MSME boost, competitiveness, more investments. Both sides are committed to early conclusion and building a durable trade framework. That is a part. Moving to the next one. Launch of BSE India Defense Index. BSE Defense Index. Bombay Stock Exchange generally then which is located in Mumbai, then we are very familiar with this particular one, and Asia's oldest stock exchange. Asia's oldest stock exchange. Asia's oldest stock exchange, then we can say BSE Index Services, a subsidiary of Bombay Stock Exchange, has launched the BSE India Defense Index, a thematic benchmark derived from BSE 1000 index. BSE 1000. Generally, then BSE has several indexes, Bombay Stock Exchange official. This one is Sensex. Sensex is a index for Bombay Stock Exchange, a sensitive index we call. And also blue chip companies also part of blue chip companies. BSE blue chip companies, we say blue chip companies are most profitable companies of Bombay Stock Exchange, most profitable companies.
So it is designed to offer investors a transparent, rules-based and investable benchmark for the defense sector, suitable for exchange-traded funds, ETFs, index funds, PMS, mutual funds, investment portfolios. Ashutosh Singh serves as a MD and CEO of BSE Index Services. Who is the person? Ashutosh Singh. Ashutosh Singh. He is a person who is looking after, is a managing director and CEO of Index Services of BSE. Moving to the next one, NPCI data. PhonePe leads UPI transactions in July 2025. The NPCI announced that PhonePe is the leading UPI transactions in a July month. That is the context here. So July month it has got a very good number, and then Google Pay with the 6.92 billion transactions, the Paytm with the 1.36 billion transactions, but there's the unified payment interface of PhonePe. It has reached 8.39 billion transactions, worth of $12.20 trillion. Trillion rupees, not dollars, rupees, Indian rupees. That is the context. So highest ever. You can look at this particular one. Top position occupied by second Google Pay, third Paytm, and next is Navi and NAVI, Super Money and Cred. These are the areas. Key highlights ganaka manam okasari chuste total UPI transactions 19.46 billion. What worth anta ante transactions number idi. The transactions number, ఇది amount. This is amount. So ఇవేవి అడగడు మనల్ని, అంటే నెంబర్లు ఏమి అడగడు, బట్ ఎవరు టాప్ ఎవరు సెకండ్ అలా అడగడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. సో ట్రై టు ఫిక్స్ ఇన్ యువర్ మైండ్. ఫోన్పే ఆక్యుపైడ్ ఫస్ట్, అండ్ జీపే సెకండ్, అండ్ పేటిఎం థర్డ్. Moving to the next one. So states wise and banks wise, then if you observe a top 50 member remittance performers. రెమిట్ చేసిన వాళ్ళు, ట్రాన్స్ఫర్స్ చేసిన పర్ఫార్మర్స్ కనుక మనం చూస్తే, స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా టాప్ పొజిషన్లో ఉంది, హెచ్డిఎఫ్సి నెక్స్ట్, అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా, యూనియన్ బ్యాంక్, పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్. ఇవి టాప్ క్లాస్ బ్యాంక్స్ అనమాట. ఎస్బీఐ, హెచ్డిఎఫ్సి, ఇవి ట్రాన్స్ఫర్స్లో యూపీఐ ట్రాన్సాక్షన్స్లో ఉంటాయి. బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా, బిఓబి, అండ్ యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, అండ్ పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్. దీస్ ఆర్ స్టేట్స్ వైజ్ కనుక వస్తే, మహారాష్ట్ర స్టూడ్ ఎట్ ఫస్ట్ పొజిషన్, కర్ణాటక నెక్స్ట్, యూపీ నెక్స్ట్, తెలంగాణ అండ్ తమిళనాడు. మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, ఉత్తరప్రదేశ్, తెలంగాణ అండ్ తమిళనాడు. దీస్ ఆక్యుపైడ్ టాప్ పొజిషన్స్. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, పిఎస్బిస్ రైట్ ఆఫ్ అనే ఒక వర్డ్ ఉంటుంది. మీరు రైట్ ఆఫ్స్ అనే వర్డ్, రైట్ ఆఫ్ is 5.82 lakh crore bad loans అంటున్నాడు. రైట్ ఆఫ్స్ 5.82 lakh crore. రైట్ ఆఫ్ అంటే ఏంటి అని అంటే, బ్యాంకింగ్ టర్మ్స్లో, బ్యాంకింగ్ టెర్మినాలజీ, దెన్ టెంపరరీ క్లోజింగ్ ఆర్ టెంపరరీ దెన్ clearing or temporary removal of the account. Temporarily then closing the account is called write-off in general. So generally then banks then can announce these write-offs with the permission of RBI. With the permission of RBI, then the banks can do this particular one. In general meaning, write-off is nothing but dismiss. Dismiss someone or something as insignificant. Dismissing something as insignificant. Something as insignificant. అంటే దాన్ని అంత కన్సిడర్ చేయాల్సిన ఇది లేకుండా తీసేసేవన్నమాట. అలా బ్యాంక్స్ రైట్ ఆఫ్ చేసిన అమౌంట్స్, పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ రైట్ ఆఫ్స్ stood at 5.82 lakh crore. That's a context here. 5.82 lakh crore of write-offs were announced. Or we can say write-off can also called as a cancel of record. రికార్డ్స్లో నుంచి తీసేయడం, ఆ అమౌంట్ని రికార్డ్స్లో నుంచి తీసేయడం. ఓన్లీ పిఎస్బీస్ అనౌన్స్ చేసిందే 4.82 lakh crore బ్యాడ్ లోన్స్ని దెన్ రైట్ ఆఫ్ చేయడం జరిగిందనమాట. సో ఇట్స్ అ హ్యూజ్ అమౌంట్, ఇట్స్ అ మ్యాసివ్ అమౌంట్. ఎనీవేస్
So written 5.82 lakh crore bad loans over the last 5 financial years. 2020 నుంచి 2025 దాకా అనమాట ఫినాన్షియల్ ఇయర్స్లో. సో ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ రైట్ ఆఫ్ అనేది ఉంది కాబట్టి నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్ కస్టమర్ కనుక ఎన్పిఎస్ పే చేయకపోతే, నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్ కనుక పేమెంట్ జరగకపోతూ ఉంటే కస్టమర్ని దానిలో అంటే ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ అన్నా రిటర్న్ అవ్వాలనే ఉద్దేశంతో బ్యాంక్స్ అనౌన్సెస్ జనరలీ దెన్ రైట్ ఆఫ్స్ అనమాట. రైట్ ఆఫ్స్. బట్ రైట్ ఆఫ్స్ వచ్చేటప్పటికి బ్యాంక్కి రైట్ ఆఫ్ కూడా ఇస్ అ కైండ్ ఆఫ్ బ్యాడ్ లోన్ కిందే టర్న్ చేస్తారు. అంటే లైక్ వాటిని ఇబ్బందికరమైన లోన్స్ కిందే ట్రీట్ చేస్తారు అనమాట రైట్ ఆఫ్ చేసింది కూడా. అంటే బ్యాంక్ కాంటెక్స్లో వచ్చేటప్పటికి మనకి ఈ బ్యాంక్ అనౌన్స్ చేసిన ఏవేవైతే ఫార్మర్స్కి ఇచ్చిన ఫెసిలిటీస్ కానీ, అంటే కొంత పే చేయక్కర్లేదని చెప్పినవి కానీ, ఇంట్రెస్ట్ సబ్వెన్షన్స్ అంట, ఇంట్రెస్ట్ సబ్వెన్షన్స్ కానీ, నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్ కానీ, రైట్ ఆఫ్ ఇవన్నీ బ్యాంక్కి ఏమవుతాయంటే ఇవన్నీ బ్యాంక్కి దెన్ బ్యాడ్ లోన్స్ కింద చెప్తారు. దీస్ ఆర్ బ్యాడ్ లోన్స్. దిస్ ఆల్ అక్యుములేటెడ్ కాల్డ్ యాజ్ బ్యాడ్ లోన్ అనమాట. బ్యాడ్ లోన్ అంట. అంటే ఇంక వాటి నుంచి పెద్ద బెనిఫిట్ ఉండదు. ఇవన్నీ గవర్నమెంట్ అమౌంట్స్ రిటర్న్ అవ్వడానికి ఇచ్చే ఫెసిలిటీస్ అనమాట. బ్యాడ్ లోన్స్ అంటాం. బ్యాడ్ లోన్స్. దట్ ఈస్ అ కాంటెక్స్ట్. So moving to the next one, 4th India-Singapore Joint Working Group. India-Singapore Joint Working Group on Trade and Investment. ట్రేడ్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్కడ జరిగింది అంటే న్యూఢిల్లీలో జరిగింది. సో దానికి మనకి కావాల్సిన పార్ట్ 4th ఎక్కడ జరిగింది అనేది ఇంపార్టెంట్. 3rd మీటింగ్ వచ్చినప్పటికి మనకి దెన్ 3rd ఇండియా-సింగపూర్ మినిస్ట్రల్ రౌండ్ టేబుల్ దెన్ ఆగస్ట్లో జరిగింది అనమాట. ఈ మీటింగ్ ఆగస్ట్లో జరిగింది. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ వచ్చి మనకి ఇది వచ్చేటప్పటికి ఆగస్ట్లోదే 4th 3rd ఇండియా-సింగపూర్, ఇది 14th 2025 వినిజియా భవన్ న్యూఢిల్లీలో జరిగింది. 4th ఇండియా-సింగపూర్. ఇది బ్యాక్గ్రౌండ్ వచ్చేటప్పటికి మీటింగ్ హెల్డ్ ఆఫ్టర్ 3rd ఇండియా-సింగపూర్ మినిస్ట్రల్ రౌండ్ టేబుల్. ఇది మినిస్ట్రల్ రౌండ్ టేబుల్. ఇది వచ్చేటప్పటికి జాయింట్ వర్కింగ్ గ్రూప్ ట్రేడ్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీటింగ్. సో 3rd వన్ అక్కడే, 2 న్యూఢిల్లీలోనే జరిగాయి. 3rd ఇది జరిగిన తర్వాత 4th అనమాట ఇక్కడ జరిగింది. 13th అండ్ 14th. ఇది 13th ఆగస్ట్ జరిగింది, ఇది 14th ఆగస్ట్ జరిగింది. కీ డిస్కషన్స్ చూస్తే బైలాటరల్ ట్రేడ్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ టైస్ గురించి డిస్కస్ చేశారు. సో ప్రయారిటీ సెక్టార్స్, లాజిస్టిక్స్, సప్లై చైన్ ఇంప్రూవ్మెంట్, ఇండియా అండ్ సింగపూర్. సో జాయింట్ వర్కింగ్ గ్రూప్ ట్రేడ్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సమ్మిట్ మీటింగ్ అనమాట. బైలాటరల్ ట్రేడ్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్నాప్ షాట్స్ కనుక మనం చూస్తే ఆల్రెడీ నేను చాలాసార్లు డిస్కస్ చేశాను. ఇండియా సింగపూర్ హ్యాస్ గోట్ 60 years ఆఫ్ డిప్లొమాటిక్ టైస్ అని చెప్పుకున్నా. 20 years ఆఫ్ కాంప్రహెన్సివ్ ఎకనామిక్ కోఆపరేషన్ అగ్రిమెంట్, సిసిఏ, కాంప్రహెన్సివ్ ఎకనామిక్ కోఆపరేషన్ అగ్రిమెంట్. ఇది మనకు వచ్చేటప్పటికి 2005 నుంచి రన్ అవుతుంది. అంటే దాదాపు 20 years ఈ అగ్రిమెంట్ కూడా మనకి సింగపూర్తో ఉంది. సో ఫస్ట్ కాంప్రహెన్సివ్ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ మనకి సింగపూర్తోనే జరిగింది. సింగపూర్స్ ఫస్ట్ సచ్ ప్యాక్ట్ విత్ ద సౌత్ ఏషియా. సింగపూర్ సౌత్ ఏషియాలో వేరే కంట్రీ తోటి ఇలాంటి అగ్రిమెంట్ అవ్వడం కూడా అది ఫస్ట్ వన్ అనమాట. సో దట్ ఈస్ అ కాంటెక్స్ట్. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ సరిపోతుంది. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, ఎస్బీఐ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ లాంచెస్ స్మార్ట్ షీల్డ్ ప్లస్. So SBI Life Insurance has launched this individual and non-linked, non-participating pure risk term insurance plan designed to address the evolving protection needs and so 3 options: level cover, increasing cover benefit, level cover with the future proofing benefit. దూరం అక్కర్లేదు మనకి. లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్, ఎస్బీఐ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ లాంచ్ ద స్మార్ట్ షీల్డ్ ప్లస్. ఎవరు లాంచ్ చేశారు స్మార్ట్ షీల్డ్ ప్లస్ అనే కాన్సెప్ట్ అని అంటాడు. a term plan with 3 options and 3 options: level, increasing cover and future proofing. So that is the main specialty of this particular concept. Moving to the next one, SEBI removes Securities and Exchange Board of India removed transaction charges for mutual fund distributors. So mutual fund distributors ki, MFs ki, mutual fund distributors ki
వీళ్ళకి ట్రాన్సాక్షన్ ఛార్జెస్ని ఏం చేసింది అంటే అబాలిష్ చేసింది అనమాట. సో earlier than asset management companies were allowed to pay distributors a transaction fee of 150 rupees for the new investor and 100 rupees existing investor for subscriptions over 10,000 rupees. 10,000 rupees పైన సబ్స్క్రిప్షన్స్ అయితే అసెట్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీస్ వర్ అలౌడ్ టు పే డిస్ట్రిబ్యూటర్లు ఎవరైతే ఉంటారో మ్యూచువల్ ఫండ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ వాళ్ళకి న్యూ ఇన్వెస్టర్ అయితే 150 రూపీస్, ఎగ్జిస్టింగ్ అయితే 100 రూపీస్ పే చేయాలి. దానికి ఏం చేస్తుందంటే దిస్ ప్రొవిజన్ నౌ స్టాండ్స్ విత్డ్రాన్. విత్డ్రా చేసేసారు ఈ కాన్సెప్ట్ని. ద మూవ్ ఈజ్ ఎయిమ్ టు సింప్లిఫైయింగ్ ద కాస్ట్, ఇంప్రూవింగ్ ద ట్రాన్స్పరెన్సీ, డిస్కరేజింగ్ ద ఫ్రీక్వెంట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్సెంటివ్స్ అండ్ అలైనింగ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ రెమ్యూనరేషన్ విత్ ద టోటల్ ఎక్స్పెన్స్ రేషియో బేస్డ్ స్ట్రక్చర్. మనకి తెలిస్తే చాలు, ఎవరు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు తెలిస్తే చాలు. పిఎస్బీస్ రిపోర్ట్ నెక్స్ట్ వన్, రికార్డ్ Q1 ప్రాఫిట్స్. పిఎస్బీస్ పబ్లిక్ సెక్టార్ బ్యాంక్స్, యూనియన్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఫినాన్స్ అనౌన్స్ చేసిన టాప్ కాంటెక్స్ట్ ఇది. ద ఫినాన్షియల్ సర్వీసెస్ సెక్రటరీ నాగరాజు, నాగరాజు, ఫినాన్స్ సర్వీసెస్ సెక్రటరీ, ఇంపార్టెంట్ వన్ ఇది. అపాయింట్మెంట్స్లో చదువుకుంటాం కూడా, ఇస్ అ కైండ్ ఆఫ్ అపాయింట్మెంట్ ఇది, అపాయింట్మెంట్. అండ్ పిఎస్బి రిపోర్ట్ రికార్డ్ Q1 ప్రాఫిట్స్ రికార్డ్ లెవెల్లో టర్న్ అయ్యాయి అంటున్నాడు. దెన్ ఎస్బీఐ లెడ్ విత్ ద నెట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ 19,160 crore. నెట్ ప్రాఫిట్ దాదాపుగా 20,000 కోట్లు, 20,000 crores. ఎస్ ఆర్ నో? నెట్ ప్రాఫిట్, బీ క్లియర్. ఇక్కడ అంటున్న వర్డ్స్ గుర్తుంచుకోండి. నెట్ ప్రాఫిట్ ఇది. టర్న్ ఓవర్ ఉండొచ్చు, టర్న్ ఓవర్ అంటాడు, టర్న్ ఓవర్, నెట్ వర్త్, నెట్ ప్రాఫిట్. సో ఇవి డౌన్ ద లైన్ అనమాట. దీనికంటే ఇది తక్కువ ఉంటుంది, నెట్ వర్త్ కంటే నెట్ ప్రాఫిట్ తక్కువ ఉంటుంది. నెట్ ప్రాఫిట్ ఈస్ అ ఫైనల్ అమౌంట్ విచ్ రీచెస్ టు ద పాకెట్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. దట్స్ అ పార్ట్. సెకండ్ పొజిషన్లో వచ్చినప్పటికి ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంక్ ఉంది. హైయెస్ట్ గ్రోత్ 76%, దెన్ 1,111 crores అనమాట. Q1కే ఇది, ఫస్ట్ క్వార్టర్కి అనమాట, ఫస్ట్ క్వార్టర్. దట్స్ వన్. సో ఇవి ఫస్ట్ క్వార్టర్కి ఎవరు, సెకండ్ క్వార్టర్కి ఎవరిని అడిగే ఛాన్సెస్ తక్కువ, బట్ ఓవరాల్గా మనకి నాలెడ్జ్ సేక్ అనమాట. దట్స్ పార్ట్. నెక్స్ట్ వన్, పిఎస్బి బికమ్స్ ఫస్ట్ PSU బ్యాంక్ టు మైగ్రేట్ టు bank.in డొమైన్. పిఎన్బి, పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ ఫస్ట్ బ్యాంక్ అనమాట, ఫస్ట్ PSU పబ్లిక్ సెక్టార్ యూనిట్ బ్యాంక్ మైగ్రేటెడ్ టు ద bank.in డొమైన్. ఈ డొమైన్కి మారిన ఫస్ట్ బ్యాంక్ అనమాట ఇది, పిఎన్బి అనమాట. సో ఆర్బీఐ ఇచ్చిన గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం ఈ న్యూ వెబ్సైట్ ఇదిగోండి, ఇక్కడ మీకు చూడొచ్చు పిఎన్బిది, ఇది co.in ఉండేది. ఇప్పుడు దీన్ని తీసేసేసి ఇది న్యూ వెబ్సైట్ అనమాట. సో ఫస్ట్ పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్ ఇన్ ఇండియా టు షిఫ్ట్ ఇట్స్ కార్పొరేట్ వెబ్సైట్ టు ద సెక్యూర్డ్ bank.in డొమైన్. రెగ్యులేటరీ ఫ్రేమ్వర్క్ కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆర్బీఐ సర్క్యులర్లో ఇచ్చిన ప్రకారం ఆన్ మైగ్రేషన్ టు ద bank.in డొమైన్ ఇష్యూడ్ ఆన్ April 22nd, 2025. సో ఇంప్లిమెంటేషన్ క్యారీడ్ అవుట్ అండర్ ద గైడెన్స్ ఆఫ్ IDRBT. చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎంటిటీ ఇది, IDRBT. సో ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ అండ్ రీసెర్చ్ ఇన్ బ్యాంకింగ్ టెక్నాలజీ, విచ్ ఈస్ లొకేటెడ్ at Hyderabad, with the recommendations given for the security of the banking transactions and website protection. Then this particular provision was introduced. So the exclusive registrar for .bank.in కి అన్ని బ్యాంకులు మారాలి అని సజెస్ట్ చేసింది. దెన్ IDRBT. దిస్ IDRBT ఈజ్ సబ్సిడరీ ఆఫ్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. ఆర్బీఐకి ఒక టెక్నికల్ వింగ్ అనమాట ఇది. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా సబ్సిడరీలో ఒక టెక్నికల్ వింగ్. సో దట్ ఈస్ అ పాయింట్. డొమైన్ స్పెసిఫికేషన్ కనుక చూస్తే bank.in రిజర్వ్డ్ ఓన్లీ ఫర్ బ్యాంక్స్, ఎన్షూరింగ్ హై సెక్యూరిటీ, ఫ్రాడ్ ప్రొటెక్షన్, సైబర్ రెసిలెన్స్. ఇవి మేజర్ థింగ్స్ అనమాట. టైమ్ లైన్ ఏంటి అని అంటే, అనౌన్స్ దిస్ ఇనిషియేటివ్ మనకు అఫీషియల్గా అనౌన్స్ చేసింది ఫిబ్రవరిలో, డొమైన్ రిజిస్ట్రేషన్స్ జరిగింది ఏప్రిల్లో, డెడ్ లైన్ ఆఫ్ ద మైగ్రేషన్ వచ్చినప్పటికి October 31st డెడ్ లైన్ ఆఫ్ ద మైగ్రేషన్ ఇచ్చారు. October 31st డెడ్ లైన్ ఇచ్చారనమాట. దీని ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అని అంటే, స్ట్రెంథన్స్ సైబర్ సెక్యూరిటీ, ఎన్హాన్సెస్ కస్టమర్ ట్రస్ట్ అండ్ సేఫ్ గార్డ్స్ అగేన్స్ట్ డిజిటల్ ఫ్రాడ్ ఇన్ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్. దట్స్ అ పాయింట్. సో నెక్స్ట్ వన్కి వెళ్తున్నాం. ఎగ్జిమ్ బ్యాంక్ సైన్స్ అరౌండ్ 40 million క్రెడిట్ లైన్ విత్ ఆఫ్రికాస్ EBIT. క్రెడిట్ లైన్ అంటున్నాడు. క్రెడిట్ లైన్ ఇది ఒక న్యూ వర్డ్. క్రెడిట్ లైన్ అనే వర్డ్ మనం బాగా ఫ్రీక్వెంట్గా వినే వాటిల్లో క్రెడిట్ లైన్
తర్వాత పోతే లైన్ ఆఫ్ క్రెడిట్, ఇవన్నీ బజింగ్ వర్డ్స్ అనమాట. లైన్ ఆఫ్ క్రెడిట్ అంటాం. సో ఎనీవేస్ ఇక్కడ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే మనం ఎగ్జిమ్ బ్యాంక్ విత్ ద ఆఫ్రికాస్ ఈబిఐడి, ఆఫ్రికాస్ ఎకోవాస్ బ్యాంక్ ఫర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ డెవలప్మెంట్, ఈబిఐడి అంటాం. అది లండన్లో ఉంది. సో ఈ రెండు సైన్ చేయడం జరిగిందనమాట. డాక్టర్ జార్జ్ డాన్కర్, ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఈబిఐడి, అండ్ అశోక్ కుమార్ వార్షియా ఆఫ్ ద ఇండియన్ ఎగ్జిమ్ బ్యాంక్ లండన్ బ్రాంచ్, దెన్ సైన్డ్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ వన్ టు ఫండ్ డెవలప్మెంటల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇన్ వెస్ట్ ఆఫ్రికా. ఎందుకు ఫండ్ అంటే వెస్ట్ ఆఫ్రికాలో డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ కోసం ఫండ్స్ ఇవ్వడం కోసం, అండ్ టు క్రియేట్ ద న్యూ ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ ఇండియన్ బిజినెస్ టు యాక్సెస్ ఆఫ్రికన్ మార్కెట్స్. అది కూడా ఒక పాయింట్. ఈ ఎకోవాస్ మెంబర్ స్టేట్స్ కనుక మనం చూస్తే ఈ నైజీరియా, ఘనా, సెనగల్, సెరా లియోన్ అండ్ టోగో, మాలి, బెనిన్, ఇవన్నీ వీటిని ఎకోవాస్ కంట్రీస్ అంటారు అనమాట. హెడ్ క్వార్టర్డ్ ఎక్కడ అంటే ఈ ఈబిఐడిది టోగోలో ఉందన్నమాట, టోగో. సో దట్ ఇస్ అ పార్ట్. సో ఎవరు ఏ కంట్రీ తోట అని అడుగుతాడు, వెస్ట్ ఆఫ్రికా. కొటాక్ మహీంద్రా ఇంటర్నేషనల్ గెట్స్ యుఏఈ ఎస్సీఏ లైసెన్స్. ఎస్సీఏ లైసెన్స్, ఈ వర్డ్ ఇంపార్టెంట్ వన్, అది సెక్యూరిటీస్ అండ్ కమోడిటీస్ అథారిటీ. సెక్యూరిటీస్ అండ్ కమోడిటీస్ అథారిటీ. Securities and Commodity Authority. Kotak Mahindra got a UAE SAE SCA license. That's a part. First Indian firm to receive this license actually, and enables the launch of UAE domiciled funds for retail investors. So andoro akkarledu evarito anadi teliste saripotundi. Kotak Mahindra International got a UAE SCA license. That's a part. Moving to the next one, education loan disbursal. Maharashtra, Kerala, AP and Tamil Nadu lead states అనమాట. మహారాష్ట్ర, కేరళ, ఏపీ కూడా టాప్ పొజిషన్లో ఉంది. తమిళనాడు got a top class states with the education loan disbursal. You can look at this particular one. 11,426 crores. 11,426 crores loan, education loan provided. Maharashtra. Kerala 8,900. Andhra Pradesh 8,101. Tamil Nadu 7,000 odd. That is the part. Among the banks, the State Bank of India emerged as the top lender with a 32,311 crores. So చూడండి, అంటే మళ్ళీ ఈ స్టేట్స్లో కూడా ఏది టాప్ బ్యాంక్ అంటే ఎస్బీఐ, నెక్స్ట్ యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, నెక్స్ట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా, next Canara Bank, and next Punjab National Bank. That's a part. That's a context. Moving to the next one, Punjab and Sindh Bank launched PSB Nari Shakti. Nari Shakti launched by Punjab and Sindh Bank. Punjab National Bank kaadu, Punjab and Sindh Bank. Punjab and Sindh also a public sector bank. So PSB Nari savings account for women, variants of PSB Pink and PSB Smile. ఇక్కడ వేరియంట్స్ కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది. PSB Pink, PSB Smile అని. 10 lakh క్యాన్సర్ ఇన్సూరెన్స్, 20 lakh యాక్సిడెంటల్ కవర్ దీంతో ఈ అకౌంట్ తోటి ప్రొవైడ్ చేస్తోంది. ఫ్రీ హెల్త్ చెకప్స్ ప్లస్ టెలి కన్సల్టేషన్స్, ప్లాటినం రూపే డెబిట్ కార్డు వీటిని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. P&S అనమాట, పంజాబ్ అండ్ సింధ్ బ్యాంక్. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, SBI launches అగ్నివీర్ లోన్ స్కీమ్. అగ్నివీర్ లోన్ స్కీమ్ 79th ఇండిపెండెన్స్ డే సందర్భంగా స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఇంట్రడ్యూస్ దిస్ అగ్నివీర్ లోన్ స్కీమ్, ఆఫరింగ్ పర్సనల్ లోన్స్ అప్ టు 4 lakhs ఫర్ ఇండివిజువల్స్ సర్వింగ్ అండర్ ద అగ్నిపథ్ రిక్రూట్మెంట్ ప్రోగ్రామ్. సో అగ్నిపథ్ రిక్రూట్మెంట్ ప్రోగ్రాంలో ఎవరైతే సర్వ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకన్నమాట. లోన్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఎస్బీఐ శాలరీ అకౌంట్ హోల్డర్స్, జీరో ప్రాసెసింగ్ ఫీస్, 10.50% ఇంట్రెస్ట్ రేట్తో టర్న్ చేస్తాం. దట్స్ అ పార్ట్. 4 lakhs rupees. UPI transactions see major surge, the report given by SBI. UPI transactions మంచి సర్జ్, బాగా ఫాస్ట్గా మూవ్ అవుతున్నాయని స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా రిపోర్ట్లో అనౌన్స్ చేసింది. సో దట్స్ అ పార్ట్. వీటిల్లో స్టేట్ వైజ్ కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక అండ్ ఉత్తరప్రదేశ్. బీ క్లియర్,
ఇందాక మనం చూసుకుంది ఎడ్యుకేషన్ లోన్లో మహారాష్ట్ర టాప్ అని చెప్పుకున్నాం, మహారాష్ట్ర టాప్ అని చూసాం. సో ఇక్కడ మళ్ళీ మనం ఇక్కడ మాట్లాడుతుందంటే యూపీఐ ట్రాన్సాక్షన్స్లో, యూపీఐ ట్రాన్సాక్షన్స్ వైజ్ యాజ్ వెల్ మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక అండ్ ఉత్తరప్రదేశ్. LIC launches a lapsed policy revival campaign. Lapsed policies ఉంటాయి కదా, ల్యాప్స్ అయిన పాలసీస్ ఉంటాయి కదా, ల్యాప్స్డ్ పాలసీ రివైవల్, పాలసీ రివైవల్. సో ఏవైతే ల్యాప్స్ అయిన పాలసీస్ ఉంటాయో వాటిని రివైవ్ చేయడానికి ఒక ప్రోగ్రామ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తుంది ఎవరు, లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్. ఆ స్పెషల్ రివైవల్ క్యాంపెయిన్ అనమాట. సో కన్సెషన్ ఆన్ లేట్ ఫీ, లేట్ ఫీకి కన్సెషన్ని అనౌన్స్ చేస్తుంది. ప్రీమియం అప్ టు 1 lakh కనుక అయితే 30% కన్సెషన్, మ్యాక్సిమం 3,000 రూపీస్. ఇట్లా ప్రీమియం కనుక 1 lakh to 3 lakhs కనుక అయితే 4,000 ఇలా అనౌన్స్ చేస్తుంది అనమాట. 100% వేవర్ ఆఫ్ లేట్ ఫీ ఫర్ మైక్రో ఇన్సూరెన్స్ పాలసీస్, 100% వేవర్ని ఇవ్వడానికి పాసిబిలిటీ కూడా ఇస్తామని అనౌన్స్ చేస్తుంది అనమాట. దట్ ఇస్ వన్. IRDA నెక్స్ట్ వన్ డైరెక్ట్స్ క్విజ్ QIS2 అండర్ రిస్క్ బేస్డ్ క్యాపిటల్ ఫ్రేమ్వర్క్. ఈ QIS2 ఏంటి అని అంటే టు కండక్ట్ ద సెకండ్ quantitative impact study under the risk-based capital framework. Then Insurance Regulatory Development Authority has instructed all insurers including life, general health reinsurers, foreign insurer branches and Lloyd's India. So వీటన్నిటిని కండక్ట్ దిస్ QIS2ని కండక్ట్ చేయండి అని అనౌన్స్ చేసింది ఎవరు, IRDAI, Insurance Regulatory Development Authority, which is located in Hyderabad. So QIS2 stands for, QIS is a quantitative impact study, second one అనమాట. సో ఆల్ ఇన్సూరర్స్ రీఇన్సూరర్స్ అందరూ దీన్ని కండక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అని కూడా అనౌన్స్ చేస్తుంది అనమాట. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. జీనత్ ఖురేషి అపాయింట్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ GCC ఇండియా ట్రేడ్ కమిషనర్. GCC ఇండియా ట్రేడ్ కమిషనర్, యా ఫస్ట్ సూపర్లేటివ్ ఉంది కదా. సో ఫస్ట్ GCC. వాట్ GCC స్టాండ్స్ ఫర్? GCC అంటే ఏంటి అంటే గల్ఫ్ కోఆపరేషన్ కౌన్సిల్. గల్ఫ్ కోఆపరేషన్ కౌన్సిల్, గల్ఫ్ కోఆపరేషన్ కౌన్సిల్ నేషన్స్ ఉంటాయి మనకి. వాటికి ఈయన హీ బికేమ్ ద జీనత్ ఖురేషి హ్యాస్ బికమ్ ద ఫస్ట్ విమెన్ అపాయింటెడ్, ఈవిడ అపాయింట్ యాజ్ అ GCC ఇండియా ట్రేడ్ కమిషనర్. GCC ఇండియా ట్రేడ్ కమిషనర్గా అపాయింట్ అవ్వడం జరిగిందనమాట. హర్ అపాయింట్మెంట్ మార్క్స్ అ ల్యాండ్ మార్క్ అచీవ్మెంట్ ఇన్ ద జెండర్ రిప్రజెంటేషన్. జెండర్ రిప్రజెంటేషన్కి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారనేది దీని ద్వారా తెలుస్తుంది. సో ఇండియన్ లగ్జరీ ఎక్స్పోర్ట్స్, ఫాస్టర్ సస్టైనబుల్ ట్రేడ్ పార్ట్నర్షిప్స్, డీపెన్ బైలాటరల్ రిలేషన్స్ హోల్డ్ చేయడానికి ఇది ఒక మంచి అవకాశంగా కూడా చెప్తున్నారు అనమాట. సో GCC ఇండియా, మనకి GCC హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడ ఉంది అంటే GCC హెడ్ క్వార్టర్స్ రియాద్ కదా, రియాద్ సౌదీ అరేబియా. ఈ GCC హెడ్ క్వార్టర్స్ రియాద్ మనకి సౌదీ అరేబియాలో ఉందన్నమాట. ఈవిడ ఇండియాస్ ఫస్ట్ విమెన్ GCC ఇండియా ట్రేడ్ కమిషనర్, ఫస్ట్ విమెన్, ఓకే, ఫ్రమ్ ఇండియా. లగ్జరీ డిప్లొమసీ, ఎకనామిక్ అండ్ ట్రేడ్ టైస్ విత్ ద GCC పాసిబుల్ అవుతుంది. తర్వాత ప్రమోటింగ్ ఇండియన్ లగ్జరీ ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ సస్టైనబుల్ పార్ట్నర్షిప్స్. జనరల్గా GCC ఇండియా ట్రేడ్ మనకి ఎప్పటి నుంచో ఉన్నా దీనికి ఒక ఇండియన్ విమెన్ కమిషనర్ అవ్వడం ఇదే ఫస్ట్ టైం. దట్స్ అ స్పెషాలిటీ. నెక్స్ట్ వన్. SEBI proposes new framework on minimum public shareholdings offer rules. The SEBI released a consultation paper proposing changes to the rules on minimum public shareholding. ఒక పబ్లిక్ షేర్ హోల్డింగ్ ఎన్ని షేర్ హోల్డింగ్స్ ఎన్ని తీసుకోవచ్చు అని. మినిమం పబ్లిక్ ఆఫర్ కూడా, మినిమం పబ్లిక్ ఆఫర్ ఫర్ కంపెనీస్ aspiring to list on Indian stock exchanges. So the move aims to make the fundraising more flexible and efficient while aligning regulatory requirements with the global practices. The MCAP market capitalization or fixed 4,000 crore or 1 lakh crore and 1 lakh crore and above 1 lakh crore. SEBI now proposes new buckets like 5,000 to 4,000 to 50,000 crore, 50,000 crore to 1 lakh crore, 1 to 5 lakh crore and above 5 lakh crore. So ఇవి slabs అన్నమాట. SEBI introduces the slabs అన్నమాట. So then the paper also suggests extended timelines for
companies to achieve the mandate 25% shareholdings for the issuers with the post-issue MCAP between. Okay, ఈ స్టఫ్ అంతా అక్కర్లేదు, మనం మెయిన్ కీ పాయింట్స్కి వచ్చేద్దాం. సో ఫోకస్ ఆన్ దీస్ 4 points. SEBI proposed changes to the MPS and MPO. MPS, MPO మనకు తెలుసు. న్యూ పోస్ట్ ఇష్యూ MCAP స్లాబ్స్ ఎంత అంటే స్లాబ్స్ ఏంటి అని అంటే ఇది ఇలాంటివి మనకు క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. న్యూ స్లాబ్స్ ఏంటి అని అడుగుతాడు. సో న్యూ స్లాబ్స్ 4,000 to 50,000 crore స్లాబ్ ఒకటి, 50,000 crore to 1 lakh crore ఒకటి, 1 lakh to 5 lakh crore, 1 lakh to 5 lakh crore అండ్ అబోవ్ 5 lakh crore. ఇవి స్లాబ్స్ అనమాట. ఎంపీఎస్కి ఎంపీఎస్ అంటే మినిమం పబ్లిక్ షేర్ హోల్డింగ్స్, అండ్ మినిమం పబ్లిక్ ఆఫర్స్. పబ్లిక్ ఎంత ఆఫర్ చేయొచ్చు, ఎంత షేర్ హోల్డింగ్స్ హోల్డ్ చేయొచ్చు అనేది నోటిఫై చేశారనమాట. మినిమం అడుగుతాడు, ఇది అడగడానికి స్కోప్ ఉన్నది. పిఎఫ్సి సైన్స్ 150 million euros లోన్ అగ్రిమెంట్ విత్ ద కేఎఫ్డబ్ల్యూ. సో కేఎఫ్డబ్ల్యూ అనేది డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ అనమాట, జర్మన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్. కేఎఫ్డబ్ల్యూ జర్మన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్, జీడిబి. సో పవర్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ పిఎఫ్సి, ఈ రెండు మధ్య సైన్ అనమాట, అగ్రిమెంట్ అనమాట. ఎన్ని యూరోస్ అంటే లైక్ 150 million euros లోన్ అగ్రిమెంట్ అనమాట. సో ద అగ్రిమెంట్ వాజ్ సైన్డ్ బై ద పర్మిందర్ చోప్రా, ద సిఎండి ఆఫ్ పిఎఫ్సి, అండ్ స్టెఫెన్ వింటెల్స్, CEO of KFW అనమాట. The loan will fund projects under the India's revamped distribution sector scheme. కింద ఇవి లోన్ని ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దాదాపుగా అవుట్లే అరౌండ్ 3.03 lakh crore టు ఇంప్రూవ్ ఆపరేషనల్ అండ్ ఫినాన్షియల్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ డిస్కామ్స్. ఈ డిస్కామ్స్ యొక్క ఆపరేషనల్ ఎఫిషియన్సీ పెంచుకోవడం కోసం అనమాట. డిస్కామ్స్ ఉంటాయి కదా, యా వాటికి అనమాట. సో డీల్ ఆల్సో స్ట్రెంథన్స్ ద ఇండియా జర్మనీ కోఆపరేషన్ ఇన్ ద ఎనర్జీ సెక్టర్. ఇండియా జర్మనీ కోఆపరేషన్ని కూడా బిల్డ్ చేస్తుంది అనమాట. దట్స్ అ పాయింట్. SBI tops in customer complaints. BRSR report given. SBI customer complaints tag లో కూడా స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా టాప్ లో ఉందంటున్నాడు. 6.87 lakh కంప్లైంట్స్ హైయెస్ట్ అమాంగ్ బ్యాంక్స్ అనమాట. ఇప్పటి వరకు నోట్ చేసింది అది. తర్వాత సెకండ్ పార్ట్లో SBI, PNB, యాక్సిస్, ICICI. సో మోస్ట్ కంప్లైంట్స్ లింక్డ్ టు ద ఈ-బ్యాంకింగ్, ATM డెబిట్ కార్డ్స్, డిలేస్ అండ్ అన్ఫెయిర్ ట్రేడ్ ప్రాక్టీసెస్. వీటి గురించే ఉంది, నెగిటివ్ టర్న్ ఇది. SBI, PNB అండ్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఎక్కువ కంప్లైంట్స్, కస్టమర్లు కంప్లైంట్ చేసిన బ్యాంక్ అనమాట, కస్టమర్ కంప్లైంట్స్ ఇచ్చిన బ్యాంక్స్. నెక్స్ట్ 11th రౌండ్ ఆఫ్ ఇండియా ఆస్ట్రేలియా CECA నెగోషియేషన్స్. 11th రౌండ్ ఏ కంట్రీస్ మధ్య అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ అన్న. ఏ కంట్రీస్ మధ్య ఇంపార్టెంట్, అది ఇండియా అండ్ ఆస్ట్రేలియా. దెన్ CECA నెగోషియేషన్స్, కాంప్రహెన్సివ్ ఎకనామిక్ కోఆపరేషన్ అగ్రిమెంట్ నెగోషియేషన్స్ హెల్డ్ ఇన్ న్యూఢిల్లీ అనమాట. న్యూఢిల్లీలో జరిగాయి. దేనికి రిలేటెడ్గా? గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్, మొబిలిటీ, డిజిటల్ ట్రేడ్, తర్వాత పోతే లీగల్ అండ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్రొవిజన్స్, ఎన్వైరాన్మెంట్, లేబర్, జెండర్, వీటన్నిటికి రిలేటెడ్గా అనమాట. సో 11th రౌండ్ అది గుర్తుంచుకోవాలి. మహారాష్ట్ర UK బిజినెస్ పార్ట్నర్షిప్ MOU. మహారాష్ట్ర అండ్ యునైటెడ్ కింగ్డమ్ UK business partnership memorandum of understanding. So MOU was signed between these two, Maharashtra state government and GIBC, Global India Business Corridor of UK. A landmark MOU strengthens the business ties between India and the UK. So extended arm of Maharashtra's industrial department అనమాట ఇది. సో దానికి UK తోటి టైఅప్ చేసుకోవడం జరిగింది. It acts as the industries department's arm in UK. So focuses sectors finance, infra, renewable energy, technology, healthcare, education మీద ఫోకస్ చేస్తారన్నమాట. This is a part. Next one, PNB, Punjab National Bank extends Rakshak plus benefits to CRPF and plans NPS sale. So Punjab National Bank MOU with the Central Reserve Police Force to extend its flagship Rakshak Plus scheme. Rakshak Plus scheme. ఎవరు? పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్, PNB ఎక్స్టెండెడ్ స్పెక్యులర్ 1 to CRPF కూడా అనమాట.
అంతకుముందు మనకి దెన్ డిఫరెంట్ అట్ టిబెట్ ఇండియా బార్డర్ ఫోర్స్ తోటి ఉన్న అగ్రిమెంట్ ఉందన్నమాట ఇది. సో నౌ ఇట్స్ ఎక్స్టెండెడ్ టు దెన్ సిఆర్పిఎఫ్. దట్స్ అ పాయింట్. South Indian Bank launches Gold Express loan scheme. South Indian Bank is a private sector bank. Gold Express. Gold Express. So direct గా అడిగేస్తాడు గోల్డ్ ఎక్స్ప్రెస్ స్కీమ్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన బ్యాంక్ ఏది అని. దట్ ఈస్ సౌత్ ఇండియన్ బ్యాంక్. The scheme offers 90% of the value of the gold as loan with amount ranging from 25,000 to 25 lakhs. 90% గోల్డ్కి లోన్ ఇస్తామని చెప్పింది అనౌన్స్ చేసింది అనమాట. దట్ ఇస్ అ స్పెషల్ థింగ్. Moving to the next one, ZOM approves two-rate GST structure. The group of ministers on GST rates chaired by Bihar Deputy CM, that is Samrat Chaudhary, then announced that simplify GST into two slabs. It is a known one, 5 and 5%, 18% for the standard goods, and the fourth rate structure, that is 5%, 12%, 18%, 28%, will be phased out, closed, and 40% special levy will be there, that is on sin goods like tobacco, gudka, luxury goods like cars and those. There's a context. IRFC loan for Surat multi-modal transport hub. IRFC, Indian Railways Finance Corporation, has approved and executed 199.70 crore term loan with the Surat Integrated Transportation Development Corporation SITCO for developing India's first multimodal transport hub in Surat, Gujarat. So place is important here. The project India's first multimodal transport hub. Multimodal transport hub అంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ కి రైల్వేస్, ఎయిర్వేస్, తర్వాత పోతే నెక్స్ట్ రోడ్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అన్నీ ఒక దగ్గరగా అనమాట. యాక్సెస్ ఈజీగా ఉండే విధంగా. దట్స్ అ పార్ట్. Moving to the next one, US President signs a Genius Act on stable coins. US President Trump then signed Genius, that is guiding and establishing national innovation for US stable coins. America's first federal law regulating stable coins. So US is the first federal law regulating the stable coin. Stable coin regulate చేసింది ఇదేనమాట. ఫస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది జపాన్. So the act mandates that regulated financial institutions can issue stable coins which must maintain 1:1 reserves in US dollars or short term treasuries అనమాట. Okay, that stuff is not required. మనకి కావాల్సిన పాయింట్ అది కాదు. So Genius Act signed by Donald Trump, then first federal law on stable coins. Only regulated financial institutions allowed to issue them. 1:1 reserve backing, and designed to boost trust, price stability, and complements global push for CBDC, including India digital rupee. EPFO, next one, enhances death relief fund and reports for job growth. Enhances death relief fund. So Employee Provident Fund has increased ex gratia death relief fund for the central board employees from 8.8 lakh ఉండేది 8.8 lakh to 15 lakhs కి పెంచి అనమాట. డెత్ రిలీఫ్ ఫండ్ అనమాట. ఎప్పటి నుంచి అంటే April 1st నుంచి. సో దెన్ స్టాఫ్ వెల్ఫేర్ ఫండ్ వీళ్ళు స్టాఫ్ బెనిఫిట్ అవ్వడానికి స్కోప్ దొరుకుతుంది. రైజ్డ్ 15 lakhs, 5% యాన్యువల్ హైక్ ఫ్రమ్ 2026 అని కూడా అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది అనమాట. ఫాస్టర్ డెత్ క్లెయిమ్స్, సింప్లిఫైడ్ జాయింట్ డిక్లరేషన్ ఫర్ ఎంప్లాయీస్. సో దట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్. దీని ద్వారా ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు డెత్ క్లెయిమ్స్ అవి ఇచ్చిన తర్వాత ఎంప్లాయ్మెంట్ కూడా ఆ పోస్ట్ని రిక్రూట్ చేయడానికి కూడా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తానని కూడా అనౌన్స్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఇక్కడ మనం కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే అమాంగ్ ద స్టేట్స్ మహారాష్ట్ర లెడ్ పేరోల్ ఎడిషన్స్ ఫాలోడ్ బై కర్ణాటక. ఫస్ట్ టాప్లో దీని మహారాష్ట్ర పేరోల్ టర్నింగ్లో, నెక్స్ట్ కర్ణాటక, నెక్స్ట్ తమిళనాడు, నెక్స్ట్ గుజరాత్, తర్వాత హర్యానా, ఢిల్లీ, యూపీ అండ్ తెలంగాణ ఉన్నాయి. దేనిలో అంటే 8.9 రైజ్ ఫ్రమ్ May 2025 and 12.9 year-on-year increase among states. Maharashtra led the 20.03 of payroll additions. Payroll additions జరిగిన వాటిలో మహారాష్ట్ర హైయెస్ట్ ఉందన్నమాట. నెక్స్ట్ మూవ్ అవుతున్నాను. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. యా
Next one, JICA, JICA's $40 million investment in Avishkar Capital. Avishkar Capital, a Japan International Cooperation Agency, has announced this much in Avishkar Capital's Global Supply Chain Support Fund, GSGSC fund. The fund aimed to support enterprises across Asia and Africa with an emphasis on strengthening Indian Ocean region and building a resilient global supply chain. So Japanese PM Shigeru Ishiba, first women Prime Minister వాళ్ళకి Economic Partnership in Indian Ocean Africa Forum held alongside TICAD 9 in Japan అనమాట. ఈ పర్టికులర్ కాంటెక్స్ట్లో దీన్ని అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది. జికాస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ఆవిష్కార్ క్యాపిటల్. ఆవిష్కార్ క్యాపిటల్, దట్స్ ద కాంటెక్స్ట్. సో కీ హైలైట్స్ కనుక మనం ఒకసారి చూస్తే ఏమేంటి అంటే ఎక్స్పాండ్ ఎంటర్ప్రైజెస్ ఇన్ ఏషియా అండ్ ఆఫ్రికా. ఆఫ్రికా ఏషియాలో బిజినెస్ ఎక్స్పాన్షన్ కోసం అనమాట. దట్స్ అ పాయింట్. దెన్ నెక్స్ట్ వన్కి మూవ్ అవుదాం. IEPFA inaugurates Niveshak Seva Kendras in Hyderabad. So Investor Education Protection Fund Authority, IEPFA, in collaboration with CB, CDSL, NSDL, BSc and NSC, inaugurated 3 Niveshak Seva Kendras in Hyderabad and Telangana. సో ఏవైతే అన్డివైడెడ్ అన్క్లెయిమ్డ్ డివిడెండ్స్ ఉంటాయో కేవైసీ కంప్లయన్స్ అండ్ నామినేషన్ అప్డేట్స్ వీటిని హోల్డ్ చేయడానికి అనమాట. సో ఇంపార్టెంట్ వన్ ఇది, ఈ ఫుల్ ఫామ్ ఇంపార్టెంట్ వన్. IEPFA, ఇన్వెస్టర్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ప్రొటెక్షన్ ఫండ్ అథారిటీ. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, HDFC Ergo and PhonePe launches affordable health insurance, that is a Suraksha Sankalp is a health insurance program introduced by HDFC, Ergo and PhonePe. So important one, Suraksha Sankalp. Moving to the next one, India-Africa Automobile Trade MOU at TICAD. India and Africa Automobile Deal అనమాట. ఈ TICAD దగ్గర అంటే లైక్ టోక్యో ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ ఆన్ ఆఫ్రికన్ డెవలప్మెంట్. TICAD అంటే ఇందాక కూడా వచ్చింది మనకి TICAD 9, నైన్త్ నెంబర్ ఎడిషన్ అనమాట. సో ఎక్కడ జరిగింది ఇది అంటే మనకి జపాన్లో జరిగింది. టోక్యో ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ ఆన్ ఆఫ్రికన్ డెవలప్మెంట్ విచ్ వాజ్ హెల్డ్ ఇన్ జపాన్. ట్రైపాట్రియేట్ MOU వాజ్ సైన్డ్ బై ద కౌంటర్ పార్ట్స్ అనమాట. ట్రైపాట్రియేట్ అంటాడు. ట్రైపాట్రియేట్ మీన్స్ ట్రైపాట్రియేట్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఇండియా, ఆఫ్రికా and Japan tripatriate. That is a context here. సో ఎప్పుడు August 2022 ఆగస్ట్ జరిగింది. యొకోహమా ఆఫ్ జపాన్లో జరిగింది అనమాట. దట్ ఇస్ అ పాయింట్. UIDAI ఆధార్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఫర్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్, యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా. ఆధార్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఫర్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్. కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ ఆధార్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఉంది కదా. సో ద UIDAI in collaboration with the Ministry of Cooperation, NABARD, NPCI and cooperative banks launched an Aadhaar based authentication framework covering 34 state cooperative banks and 352 district central cooperative banks anamata. Only SCBs will act as the authentication user agency. SCBs are scheduled commercial banks. So then authentication user agencies and
KUA, while DCCBs will use these infrastructure saving costs. Anyways, UIDA Aadhaar framework for ఏ బ్యాంక్స్కి రీసెంట్గా హైలైట్ చేశారు అంటే కొలాబరేట్ UIDA తోటి కొలాబరేట్ అయ్యారు అంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కోఆపరేషన్, నాబార్డ్, NPCI, కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ ఆధార్ బేస్డ్ ఆథెంటికేషన్ ఫ్రేమ్వర్క్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. 34 స్టేట్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్, తర్వాత 352 డిస్ట్రిక్ట్ సెంట్రల్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ని కవర్ అయ్యే విధంగా అనమాట. దట్ ఈస్ ద పాయింట్. IndusInd Bank. Next one, moving to the next one. This is the finished one. Moving to the next one. IndusInd Bank and NSIC MOU to boost the MSME credit. IndusInd private sector bank ఇది మనకి IndusInd and NSIC. NSIC stands for National Small Industries Corporation, a public sector enterprise under the Ministry of MSME. MSME మినిస్ట్రీ కింద ఉండే ఒక మనకి ఒక PSU అనమాట, పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్. ఎన్హాన్స్ ద క్రెడిట్ యాక్సెస్ ఫర్ ఓవర్ 6.7 crore ఉద్యమ్ రిజిస్టర్డ్ MSME అక్రాస్ ఇండియా. సో వర్కింగ్ క్యాపిటల్ లోన్ ప్రొవిజన్ కోసం అనమాట దిస్ వన్. సో దిస్ కొలాబరేషన్ ఫోకసెస్ ఆన్ bridging financing gaps by offering customized credit solutions including working capital loans, term loans, and structured finance facilities. That is the context. So here like IndusInd as well as IndusInd and NSIC came together to strengthen the MSME credit access. That is the context here we have. Moving to the next one, have a look at this particular one. The President, the Draupadi Murmu, gave assent to the Income Tax Act 2025. So then has given her assent to the new Income Tax Act 2025, replacing the Income Tax Act of 1961 existing act, then completely then replaced with this particular new Income Tax 2025 Act. That's one. So it introduces 39 tables, 40 formulas to replace the complex text, and then merging of the assessment year, financial year into a single concept called tax year. సో మనకి అసెస్మెంట్ ఇయర్, ఫినాన్షియల్ ఇయర్ అనే కాంప్లికేటెడ్ వర్డ్స్ ఉండేవి అంతకుముందు. మోస్ట్ కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉండేది అనమాట. అసెస్మెంట్ ఇయర్ ఏది, ఫినాన్షియల్ ఇయర్ ఏదని. ఫినాన్షియల్ ఇయర్ అంటే 25-26 ఇస్ ద ఫినాన్షియల్ ఇయర్. అసెస్మెంట్ ఇయర్ ఏంటి అంటే 2026 ఇలా అనమాట. సో దీన్ని ఈ రెండు పదాలని తీసేసి దే ఇంట్రడ్యూస్డ్ అ వర్డ్ కాల్డ్ ట్యాక్స్ ఇయర్. వాట్ ఇస్ దట్? ట్యాక్స్ ఇయర్ అనమాట. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. సో ద కంటిన్యూషన్ బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫైనాన్స్లోనే కొన్ని ఫినాన్షియల్ రిలేటెడ్ టాపిక్స్ చూస్తున్నాం మనం ఇక్కడ. సో గోల్డ్మన్ సాక్స్ టు అడ్వైజ్ ఆన్ డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ 4 స్టేట్ రన్ బ్యాంక్స్. 4 స్టేట్మెంట్ బ్యాంక్స్ని డిస్ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి దాన్ని సజెస్ట్ చేసింది అనమాట గోల్డ్మన్ సాక్స్. This is the one, is it? Goldman Sachs to advise on investment, on disinvestment. Disinvestment means taking the investment back. Disinvestment anta. So పెట్టుబడులు ఉపసంహరించుకోవడం అనమాట. The government of India has appointed Goldman Sachs as the transaction advisor for its stake dilution in the Indian Overseas Bank, Central Bank of India, UCO Bank, and Punjab and Sind Bank. So as appointed Goldman Sachs the transaction advisor for its stake dilution in these banks. ఈ బ్యాంక్స్లో వాటి స్టేక్ని, గవర్నమెంట్ స్టేక్ని డైల్యూషన్ చేసుకోవడానికి అంటే తగ్గించడానికి, డిస్ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవడానికి దీన్ని సజెస్ట్ చేసింది అనమాట. గోల్డ్మన్ సాక్స్ని అడ్వైజ్ అడిగింది అనమాట. గోల్డ్మన్ సాక్స్ విల్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఐడెంటిఫైయింగ్ పొటెన్షియల్ బిడ్డర్స్ అండ్ స్ట్రక్చరింగ్ డీల్స్ ఫర్ ద స్మూత్ ఎగ్జిక్యూషన్కి టర్న్ చేయాలి. ఇప్పుడు మనం కనుక చూస్తే సెంటర్ హోల్డ్స్ ఓవర్ 90% స్టేక్ ఇన్ ఈచ్ ఆఫ్ దీస్ పబ్లిక్ సెక్టర్ ఆర్గనైజేషన్స్. Then in these public sector organization, then the government is holding around 90% of the stake, 90% of the stake. So currently the central holds over 90% of the stake in each of these public sector banks. So the plan involves including reducing the government's equity in each bank by 5%, helping them meet the mandatory minimum public float norm. That's the context. So which organization is advised to disinvest these 4 state-run banks? That is Goldman Sachs.
Moving to the next one. Tata AIA launched a health SIP plan, Health Buddy app. Health Buddy. Health Buddy application is an app introduced by Tata AIA. Health SIP. SIP is systematic investment plan. Systematic investment plan. Systematic investment plan. The Tata AIA life insurance has introduced is two innovative healthcare solutions: Health SIP plan and Health Buddy app. Health SIP plan, Health SIP plan, and Health Buddy application. These two introduced by Tata AIA. So critical illness protection from premium lock-on options up to 30 years and matter. That's the context. So then simply then who introduced? They ask a simple question, then who introduced this one? Moving to the next one. Yeah. This is the one. Dr. Rajiv Ranjan appointed Vice President and Chief Risk Officer of NDB. This is an appointment related to the banking and finance appointment. So Dr. Rajiv Ranjan appointed as a Vice President and Chief Risk Officer and VP of NDP, New Development Bank. That is New Development Bank, Chief Risk Officer and Vice President. Rajiv Ranjan, appointment important one, very important one. Moving to the next one. SEBI appoints three new executive directors. EDs, executive directors. SEBI is also appointment executive directors. So to look after the legal affairs, prosecution, settlement, information technology, and corporate business, then it announced three persons. So then first one is Amit Pradhan, who looks after the legal affairs department and the prosecution and settlement department, and Avnish Pandey, then who looks after the information technology department, and Sanjay Chandrakanta, who looks after the corporation finance investigation department, recovery and refund, and internal investigation departments. Moving to the next one, moving forward to the next one. The Bank of India declared RCom and Anil Ambani accounts as a fraud. That is Reliance Communications and its promoter Anil Ambani and former director of Manjari Ashok Kachar as a fraud. So the classification stems from alleged diversion and misuse of 700 crore loan sanction on 2016. Some kind of allegations. Which bank? Then as a Bank of India. Bank of India then tags RCom and Anil Ambani and Anil Ambani, not Mukesh, Anil Ambani, and Manjari Kakar accounts as fraud. Loan involved around 700 crores. Funds allegedly diverted. SBI tagged same accounts in 2025. So RCom Group total borrowing 31,580 crores. Fraud accounts barred from fresh funds 5 years. The criminal probe is going on that particular on those accounts in general. So it was officially noted by this Bank of India. Credit card growth in India. Then if you observe, according to the Reserve Bank of India, the number of outstanding credit cards in India increased to 6.75% year on year from July 2025. That information is enough, like no need to go in depth of that, but they won't ask. There's a very less chances are there to get asked. So Unity Bank, Bharat Pay. Unity Bank Bharat Pay credit card. So Unity Bank. Bharat Pay credit card, this Unity Small Finance Bank and Bharat Pay have jointly launched India's first EMI driven Rupee credit card. So like in partnership with the NPCI.
NPCI. So the head numbers are important. Head bank and organization is important here. Unity Bank, Bharat Pay, India's first EMI driven RuPay credit card. So then in cooperation or in partnership with the National Payment Corporation of India, incorporation of NPCI. That is a context. Moving to the next one and the important one. This is the one, EMI credit card. Unity and Bharat Pay, EMI credit card. So completely EMIs only. So no need to put EMI, then direct amount, whatever you like shopping, you go for shopping and those, settle then that is directly converts into EMI. That is a facility of that. Punjab National Bank startup centric branch inaugurated first startup focused branch in New Delhi. So Punjab National Bank, a startup centric branch that is in alignment with the Startup India initiative. So launch first startup centric branch of PNB. Startups మీదే ఫోకస్ చేయడానికి అనమాట. స్టార్టప్స్కి లోన్స్ ఇవ్వడం, వాటి రిలేటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ తీసుకోవడానికి ఒక బ్రాంచ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది న్యూఢిల్లీలో. ఫస్ట్ బ్యాంక్ ఇన్ ఇండియా, దట్ ఈస్ పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్. పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్. Dr. Urjit Patel appointed ED at IMF. Urjit Patel appointed as a executive director at a International Monetary Fund. So in place of Krishnaswamy Subramanian, who removed on May 2025, 6 months before his tenure ended. Then the Patel previously served as a vice president of AIB. He was a vice president of Asian Infrastructure Investment Bank and was the 24th RBI governor. We are very familiar with this Urjit Patel. Now he appointed as a executive director of International Monetary Fund. That is one. Top unlisted companies by profit. Top unlisted companies by profit, the report 2025. So according to the Capital Line data, the Tata Sons and Reliance Jio merged as India's most profitable unlisted companies. So then this important one, most profitable unlisted companies. India's most profitable unlisted companies list then if you have observed, that is Tata Sons and then Jio and Reliance Jio. Tata Sons and Reliance Jio. It has got a Tata Sons reported 26,231.74 crore standalone net profit. It is 23.7% decline year by year. Reliance Jio earned around 24,666 crore, marking 22.1 growth. And plans entry to insurance, wealth management and securities broking. వీటిలో కూడా ఎంటర్ అవ్వాలని ట్రై చేస్తుంది అనమాట. సో పబ్లిక్ ఇష్యూకి వెళ్లకుండా అన్లిస్ట్ అయిన కంపెనీస్, పబ్లిక్ ఇష్యూకి వెళ్లకుండా అన్లిస్టెడ్ కంపెనీస్గా టాప్ క్లాస్లో ఉన్న బ్యాంకుల్లో టాటా సన్స్ ఉంది, బట్ లాస్లో ఉంది. సెకండ్ పార్ట్ రిలయన్స్ జియో పాజిటివ్గా ఉంది. థర్డ్ వచ్చేటప్పటికి నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్. ఫోర్త్ మహానది కోల్ ఫీల్డ్. అండ్ ఫిఫ్త్ ఈజ్ రిలయన్స్ రిటైల్. రిలయన్స్ జియో ఉంది, రిలయన్స్ రిటైల్ కూడా లిస్ట్లో ఉన్నాయి. ఎస్ కృష్ణ, నెక్స్ట్ వన్. ఎస్ కృష్ణ అపాయింట్ యాజ్ అ నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ చైర్మన్ ఆఫ్ ద జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ బ్యాంక్. ఎస్ కృష్ణ అపాయింట్ యాజ్ అ నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ చైర్మన్ ఆఫ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ బ్యాంక్, J&K Bank. So which headquarters located in Srinagar. Non-executive chairman till 26 March 2028. Next one, IT department raises a prosecution threshold under Black Money Act. IT department raises prosecution అంటే సో వాళ్ళు ఇంక దాని మీద ఫోకస్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారనమాట. ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఫారెన్ అసెట్స్ ఫ్రమ్ 5 lakhs to 20 lakhs. Income Tax Department has issued a new instruction raising threshold for prosecution in the cases of undisclosed foreign assets 5 lakhs to 20 lakhs. 5 lakhs ఉండేది ఇమూవబుల్ ప్రాపర్టీ ఫ్రమ్ 5 lakhs నుంచి 20 lakhsకి దీన్ని హోల్డ్ చేయడం జరిగింది. దిస్ న్యూ థ్రెషోల్డ్ 20 lakhs అనమాట. విల్ అప్లై ఫ్రమ్ October 2024 అని చెప్పడం జరిగింది.
The announcement is particularly important as a due date filling income tax returns 25-26 కాబట్టి దానికి 24 నుంచి అలౌ చేయడం జరిగింది అనమాట. దట్స్ అ పాయింట్. ఎంత అమౌంట్ థ్రెషోల్డ్ ఎంత పెంచారని అడుగుతాడు. దట్ ఈస్ ఎర్లియర్ ఇట్ వాజ్ 5 lakhs, నౌ ఇట్ ఈస్ 20 lakhs. SEBI approved reclassification of LIC as a public shareholder in IDBI Bank. సో రీక్లాసిఫైడ్ ఎల్ఐసి పబ్లిక్ షేర్ హోల్డర్గా ఐడిబిఐలో పబ్లిక్ షేర్ హోల్డర్గా ఉంది, దాన్ని రీక్లాసిఫై చేసింది అనమాట. రీక్లాసిఫై చేశానని చెప్తోంది. దట్ ఇస్ అ పాయింట్. ఎల్ఐసి విల్ ఆల్సో బేర్డ్ ఫ్రమ్ హ్యావింగ్ ఎనీ స్పెషల్ రైట్స్ ఆర్ బోర్డ్ రిప్రజెంటేషన్ ఇంక్లూడింగ్ నామినీ డైరెక్టర్స్ ఇన్ ఐడిబిఐ బ్యాంక్. ఐడిబిఐ బ్యాంక్లో ఎలాంటి స్పెషల్ ఏమీ లేదు ఎల్ఐసికి, కాబట్టి దాన్ని కొంచెం హోల్డ్ చేయాలని చెప్తోంది. The approval comes with the strict conditions. LIC voting rights must not exceed 10% and it cannot exert any direct or indirect control over the bank. Direct or indirect control ఏమి ఉండదు, కానీ ఓటింగ్ రైట్స్లో మస్ట్ నాట్ ఎక్సీడ్ 10%. 10% ఓటింగ్ రైట్స్ని దాటకుండా పర్మిషన్స్ ఇస్తాను అని చెప్తోంది. దేనికి ఏంటంటే లైక్ ఫర్ ఎల్ఐసి ఐడిబిఐలో సెబీ అప్రూవల్ అనమాట. ఓటింగ్ రైట్స్ క్యాప్డ్ ఎట్ 10% అండ్ ఎల్ఐసి barred from బోర్డ్ రిప్రజెంటేషన్స్ నామినీస్. సో నామినీస్ ఇలాంటి వాటన్నింటినీ హోల్డ్ చేయడం జరిగింది అనమాట. దట్ ఈస్ అ కాంటెక్స్ట్. నెక్స్ట్ వన్, మలేషియా launches RIT Bank, world's first AI powered bank, artificial intelligence powered bank. That is Malaysia's RIT, RIT Bank. So the world's first AI powered bank created Malaysians for local users. Then they introduced this particular one. Moving to the next one. ADR report. 40 ADR. Association of Democratic Reforms. 40% of India's chief ministers, 12 out of 30 have been criminal cases registered against them. ADR ichina report anamata. ADR ichina report. 40% of the Indian chief ministers face criminal cases. 40% of the Indian chief ministers face criminal cases. Telangana CM Raghavendra Reddy with the 89 cases, highest patternadi. So then Tamil Nadu CM Stalin 47 cases, Siddaramaiah with 13 cases. Likewise, Chandrababu Naidu with the on assets wise, Andhra Pradesh CM Chandrababu Naidu with the 931 crore, while West Bengal CM Mamata Banerjee reported the lowest at 0.15 crore. Highest AP CM and then lowest assets wise West Bengal chief CM. And this cases wise Raghavendra Reddy highest, and the next one is Tamil Nadu Stalin, K. Stalin. That's a part. Moving to the next one. So government introduces switch facility from UPS to NPS. UPS నుంచి NPS కి స్విచ్ అయ్యే ఫెసిలిటీని దెన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అనౌన్స్ చేసింది. సో UPS టు NPS నుంచి ఎప్పటిదాకా అంటే సెప్టెంబర్ మంత్ ఎండ్ దాకా దానికి టైం కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. నెక్స్ట్ వన్, XCD ఎగ్జిక్యూటివ్ డెవలప్మెంట్ లిమిటెడ్ ఫైల్స్ ఫస్ట్ ఎవర్ IPO వయా గిఫ్ట్ సిటీ IFSC. ఇంపార్టెంట్ వన్ ఇది. XCD ఫైల్స్ first ever initial public offer has filed the draft red herring prospectus for the first ever IPO at a gift IFSC Gujarat. Gift IFSC gurinchi then we discussed several times. So first XED. Next one, Sundaram Home Finance launches Anugraha. So who launched this concept called Anugraha? Anugraha, launched by Sundaram Finance Limited, has introduced Anugraha, an affordable housing scheme targeted low and middle income families in Tier 1 and Tier 2 and Tier 3 cities, towns. That is the part. Sundaram Housing Finance, Anugraha concept. So Anugraha. So then generally these tiers based on the tiers classification is based on the population. Tier 1 cities, Tier 2 cities based on the population. So then these announced by Sundaram Finance.
Sundaram Finance. With this, like our banking related concepts will get end. So general classification, if you observe, tier 1 cities, like tier 1 city has a 1 lakh or more population, tier 1 city. And tier 2, then if you observe, then it's tier 2 is 50,000 to 99,999, and tier 3 population is 20,000 to 49,999. This is the how then they classify the towns. And tier 4, if you come here, 10,000 to 999. Sorry, 10,000 to 19,999. That is one. This is a classification, tier 4. Tier 4 classification. And one more, this is the system is used government policies. Government policies law. This is the system used in government policy, taxation, and business planning. Business planning lo ee classification use chestam. So tier 1 population 1 lakh and above, tier 2 population 50,000 to 99,999, tier 3 population 20,000 to 49,999, and the top tier 4 population 10,000 to the 19,999.